Hola. El día de hoy jugaremos al playtest de VG, que es donde ya se pueden probar muchas cosas que van a llegar en futuras actualizaciones, antes de que salgan oficialmente. Entre ellas están varios cambios de balance, reworks y el nuevo estilo Surgeon. Así que en el video de hoy les voy a explicar todo lo más importante de esta playtest. Gravando o vídeo mais incrível do mundo, Siri fazendo barra. Primero vamos con los cambios de balance, porque sí son bastantes, pero hoy solamente hablaré de los más importantes. Recuerden que todo esto es tentativo y todavía ni siquiera está en el juego y existe la posibilidad de que ni siquiera llegue al juego. Así que empezando con Charge, que en la playtest recibió un rework bastante grande. Ahora la estampida ya no consume estamina, que era prácticamente la mecánica principal alrededor del estilo, pero a cambio ahora hace más daño, tiene más rango y además de estampida se recarga más rápido. Después tenemos a Corkscrew, que recibió buffs de estamina, aunque también le quitaron el backdash. Pero según dijeron, esto todavía es lo más experimental, así que es lo que más probable que no llegue al juego. Hippo en la playtest recibió muchos buffs y nerfs, pero en resumen ahora el estilo es un poco más débil en general, aunque para compensarlo los buffs son para el Dempsey Roll y esto hace que sea mucho más fácil conectar esta habilidad. Ahora con Hawk. Antes su habilidad se iba perdiendo con el tiempo, pero ahora funciona diferente. La barra se carga golpeando al oponente, como toda la vida, y solamente bajará cuando Hawk reciba daño, con el tiempo. Y además, mientras más aumente el daño del estilo, también disminuirá su defensa. Con su defensa me refiero a su escudo y el daño de counter que toma. Para ponerlo en perspectiva, en su último modo, un pesado de Smash puede literalmente romper el escudo de Hawk de un solo golpe. Y para terminar con los cambios más importantes, Freedom, que recibió una cantidad enorme de nerfs y no quiero decirlos porque me da mucha flojera, así que los dejo en pantalla junto a los demás estilos que no mencioné. Ahora sí toca explicar el nuevo estilo Surgeon o Cirujano en español. Así que atentos porque este estilo está bastante interesante y es de los más complicaditos del juego, o sea, para entenderle. Surgeon es un estilo con poco daño, pero que compensa esto aplicando debuffs a sus oponentes. Por si no lo saben, un debuff es un efecto negativo temporal. La forma en la que aplica estos debuffs es mediante 3 modos diferentes que puedes cambiar en cualquier momento, algo muy parecido a Freedom. Cada modo aplica un debuff distinto y también cambia el golpe pesado, aunque el golpe ligero sigue siendo el mismo en los 3 modos. Además, mientras más daño hagas, más fuertes se vuelven los debuffs. Pero si el Surgeon recibe daño, estos efectos empiezan a disminuir. El primer modo es Head o cabeza. Este aumenta el daño de counter que recibe el oponente. Y además su golpe pesado es el más rápido de los 3 modos, y tiene mayor bonificación de counter. El segundo modo es Chest o pecho. El debuff de este modo aumenta el daño que recibe el oponente a través del escudo. Y su golpe pesado hace más daño al escudo que los otros 2 modos. Y por último está Liver o hígado. Este modo aumenta la cantidad de estamina que gasta el oponente al esquivar, y aunque su golpe pesado es el más lento, también es el que más daño hace. Para terminar, su ulti es actualmente la segunda más rápida de conseguir en todo el juego, solo detrás de Joe, aunque solamente hace 35 de daño. Pero aplica un efecto raro que deja al oponente medio atontado, como el que están viendo en pantalla, algo similar a Handle. Y bueno, esto sería toda la explicación básica del estilo. Ahora sí, para que entiendan mejor cómo funciona realmente, vamos a pasar a una partida usando Surgeon. ¿Por qué se escucha tan fuerte? Heavy shot. Boom. Perfect dodge. I like that. What? Slip?
Perfect dodge. I like that. Oh, mean counter. Heavy shots. What? Slip? Boom! Boom! What? Slip? Boom! Boom! Nice feint, punch! What? Slip? Perfect dodge, I like that. Oh, mean counter. Slip mean counter. That's what I'm talking about. Boom! Slip mean counter. That's what I'm talking about. Perfect dodge. I like that. Nice feint, punch. Perfect dodge. I like that. Slip mean counter. That's what I'm talking about. Boom! Nice feint, punch. Slip mean counter. That's what I'm talking about. Slip mean counter. That's what I'm talking about. Perfect dodge. I like that. Heavy shots. Heavy shots.